Doti tumeshare sana about social media, and let me tell you something on the positive bring side. Bring it on. Unajua by the way Dennis, kitu moja nimerealize tukiongea historia yetu na mambo na social media, ni kama ushe kwa broken wewe manze. You are crying bro. Tumezoea. So welcome to the Boldly Speaking podcast. I'm your host, Dennis Kibuncha. Dennis Kibuncha ni mwanabiashara with my fellow co-host here, Madam Doti. So one reason why we started this channel, we realized we have a story to share, and I believe naambiaga watu hakuna story dogo. The little you know or the more you know, kindly share. Chenye unafikiria ni small can be someone else all. Yani chenye unafikiria ni 1% yako, it's 100% for someone else. That's why we started this channel, to share issues affecting us and challenges we are facing as youths. And that's why I had to look for a friend who have the same idea, who is Madam Doti, and we came up together to run the show. Welcome my co-hosts, Madam Doti. Unanipea jina kubwa, madam. Anyway, thanks Dennis. My name is Dorothy Mkunzi, and also other people will know me as Doti. I'm an HR by profession and also a counseling psychologist. And yeah, I'm happy to be here today. And also I'm so excited for the fact that whatever that we are sharing is there are stuff that are touching youths and challenges. And especially for the fact that I've been there, Dennis. Hizo vitu nimeona, hizo vitu nimepitia. Unakumbuka hata ile tukiongea na wale vijana. And then they were like, ni aje simfanyie podcast. Ndio at least mwache kutuambia sisi ifikie kila msee. Ndio at least in the near future hao watu wanaona kama wanajua sana. Come through pia wao in that podcast, and then so they can share their thoughts and their feelings as far as youth issues are concerned. And for the fact that tunacheki venye youths wana go through a lot, and also we have some of our friends wako bado in politics. Mind you, they are going through challenges. Ni venye unacheza chini. Kuna pia wase wenye walimarika kitambo, kuna wengine washakuwa single, wameseparate. So hii podcast yetu tunaongelea sana vitu za vijana Dennis, na niko so happy for the fact that umepitia kenye nimepitia, tumetoka the same background. So our viewers, what we want to tell you is that this podcast, we are not seated here because we are expertise on whatever that we are talking about. Neither do we have experience, neither did we go to classroom and we were taught about relationship issues and the issues that are affecting the youth. No, but it's because we've been there, seen it all, done it all, did mistakes. So whatever we are sharing this podcast, it's more so of what we've gone through. So ukiwa pale nje unasikia hapana Doti kuna kitu hajabonga na angebonga, ama kuna kitu Deno angebonga na hajabonga, ama unasikia nyewe tumeiongelelea but si venye ungetaka I come through, kindly come on board, go to the comments, just type whatever that you need to type so that everybody can be knowledgeable at the end of it. So I got you. Tuko na wewe hapa. Yes. Thank you. So disclaimer. Nasamaga disclaimer. Whatever we are sharing, yes, is what we have observed, yes, and in the society. So you have a right to agree or disagree. Sure. So kindly, if kuna kitu tutaacha kwa hii podcast about youth and social media, you can comment hapo, you can leave a comment there. And kindly don't bash. We are just starting. If you bash, it's okay. We are open again to critics and haters. It's very okay. Yeah, so this is not gospel truth. Naambiaga mtu kula samaki ni kama tunashare samaki. Tukikula samaki usikule pamoja na mifupa. Usifuate 100%. Kindly do your research because we believe you have your side. Again, people see life at different angles. Sure. And I'm sure
what we are sharing can help someone. So today we have a very special topic. We are talking about youth and social media. Nimetoka Ukambani, so sometimes naeza round off my English ama my Kizungu si to the mdomo nearest wako. Kamba. So worry not, bora ni upate ujumbe. So leo tunaongelea kuhusu wanarika na social media. So my co-host Madam Ruth. Yes. Mbona kuna pressure mingi hivyo social media? Dennis aki hata mimi hata nianze wapi ama nimalize wapi. You know, issues to do with social media, they are so wide, so big. And actually at times you wonder where to touch and where not to touch. And funny enough is 90% of people that are being affected by social media, that is positively and negatively, mostly are young people. And sometimes also say, a part of parents pia, hii kitu pia inawaguza in one or the other. Juu imagine uko na vijana pale kwa hao. Vijana juu ya social media, amubongangi. You don't talk with these people. Like no nikulize Dennis, and I'm being honest. Actually this is bold speaking. So at times we may go raw in our discussion, mind you. So if I may ask, the first time you dated a girl, did you consult your parents? No. Hiyo courage ulitoa wapi ya kukatia dem? Ilimtext. Tukatiana kwa box. Kama hatujapatana. Na kitu ikaanza tu hapo. Na kitu ikaflow. Next kwambia ni aje niko keja, unaweza come through ama ni aje. So imagine Dennis, that is what people are going through right now. And mind you, kitambo tusimu tulikuwa tuletwa kabambe. So hakuna mahali unaenda ku Google anything. Sahi mind you, tuko na YouTube, tuko na Google, unaweza Google how to tell a girl come in my house without their parents knowing. Na zitafollow hapo. You see? So what I'm saying is, hii social media imetu affect aje. Like for me, from where I sit, I'm a young person and also I'm a mother. Most of the time utapata, if it's my kid akona tablet, mimi niko kwa simu yangu, atuongeangi na mtoi, mom, kuna kitu unafanya hapa, wewe ona cartoon. Maindu mtoi ata grow. Itafika mahali amefika teen. Zile vitu mimi siongeangi na yeye, atatafuta wapi? Kwa Google. So at the end of it I say, ndio social media ni mzuri lakini pia iko na ubaya yake, especially if we don't utilize the right way. And this is where I come in now. Sasa wacha niache kwa youths kwa sahi. Wacha niongelele mtoi sasa, the young person. It's high time sasa kama mzazi tukue wale wa pale kitambo. Let's talk. Let's talk it raw. Let us talk it boldly, like you know what, when you reach a teenage, that you know it's a process. And this is what it involves to be a teenager. Don't look for things in social media. They will mislead you. And whatever that you need, come to me as your parent. Kwa nini nasema hivyo? Sahi kuna historia ya Chira inaendelea. You see? Oh boy, tukimcheki kwa social media, tulikuwa tunaonekana ni kama boy anaendelea poa sana. Unaona? But sahi hebu ingia TikTok, utaona kuna diary yake ilipatikana. Hiyo diary iko na nini? Iko na stuff mingi sana zenye Chira alikuwa anapitia. But nobody who knew it. But now the Kagal here, who is my Kagal, I don't talk to this girl, anafuatilia Chira. Anaona Chira venye akona followers wengi, venye Chira amemake it in life, venye Chira akigo down, the fellow TikTokers wana boost in life. Unaona? But mind you, kama mzazi, kama ningeongea na mtoi nimwambie ni aje, hizi vitu unaona hapa social media manze, mingi ni fake. Background, vitu ni different. So they know at the end of it I say this. I have a question. Yes. How will you tell your kid chenye unafuata ni nonsense, yet as a mother or as a father, ukijoin to TikTok una follow, I call them, I won't mention names, but I call them fake influencers. Mtu anajirecord nyumba yake akikula, then unapata kona 1 million followers doing nothing. Yeah, sure. Empty. So one thing, we are talking about depression nowadays. Exactly. Tunaongelea about watu wako depressed, watu wako na shida ya mental health. Can I tell you, like 90% of that is emanating from social media. Why? People are so empty, very empty. People are very hungry for likes. Yeah, sure. Mpaka unapata mtu ana post semi-nude photos ndo apate 2 likes. Sure. So first thing I tell people, you can see what you are consuming on social media, because social media, nasema social media ina shida, we are the problem. Because nasemaga social media ni kama moto.
moto unaweza tumia kupika, ukimisuse inaweza kuchoma. Sure. So kindly it's always good to address the roots. Nimekaa kwa nyumba, nikiingia kwa TV chenye naona ni vile mtu anapika na bibi yake, then huyo sasa ni content creator, vile ana treat wife yake poa. Remember, this is scripted. Let me share about this story. There is this lady on TikTok mwenye alikuwa na post vile anatreatiwa na chali yake. Alikuwa na post amebaiwa maua, sijui amepeleka wapi. Then one day I found my then girlfriend anaipitia tu, alikuwa anamfollow mpaka ananionyesha. Karibu akwambie babe. Kitu ndio hii. The funny part, this girl came to make a confession, akasema in fact alikuwa depressed na alikuwa very single. Oh my God. Very single, alikuwa depressed. But chenye alikuwa na post ilikuwa inafanya akaini kama ako in love, ni kama vitu zinaenda poa. Unaona? So kindly, it's always good to see what you see on social media. So I have a question for you. Now, as a parent, kwa nyumba ukiwa na familia yako, what do you watch as a family? Tricky sana. And though I know we shall tackle this part at another episode, yeah. But do you know, Dennis, as young parents, kuna vitu hatujahil, unaelewa? Yes. So uko hapa, you are a young parent and you have kids also. So it's like you are competing with these kids. They want to be in social media. You also want to be in social media. Why? There are things that you are trying to feed on yourself. Kuna life au kupitia kama mtoi. Sasa ndio umeanza kuona kwa social media, unatry pia kukimbizana nao. Though I know we shall tackle that at another episode. And now coming back to your question. You'll find myself most of the time, because like we had said prior, this podcast is based on issues that we pass through as individuals. So because I don't want my children to go through what I went through, I'll put gospel, I'll put preachings, I'll put motivations for kids. Kwa nini? Nataka wa grow ile design mimi siku grow. Nataka ile information sikupata wapate sahi. But imagine kuna a young person pale pia akona watoi, but maybe ana information niko nayo. So atafanya nini? TikTok si ateka kwa teli. Si kuna wifi, ataona TikTok na mtoi pia ataona TikTok. And that's why of late Dennis unaona ni aje mtoi zile dance style anafanya kwa TikTok si za rika yake, ni za Msembigi. And it's so very unfortunate. Some parents wana post watoto wakiwa na 3 years wakidance. Exactly. TikTok. Exactly. Remember, mtoto ajui what is right, what is wrong. Sure. So I can say as a parent, for me, according to, I said you can agree or disagree with me. Sure. But don't overpost your kid everywhere. Remember, mtoto ata grow, labda hii ni kitu yako anapenda, then umempost ako everywhere, na anajipata tu everywhere. Sure. Alafu kama kuna mtu mwingine kwa TikTok, I won't mention the name, but ukiangalia zile comment mtu anapewa, hata this bold speaking, but I cannot say it, juu ametukanwa. So I'm imagining mtu akigrow, of course atakuja kuangalia mali ametoka, ataona hizo matusi zote amekuwa akipewa. So from that time amekuwa kwa social media mapema. Sasa amekuwa Msembigi, ameona zile comments za kitambo. Already this child has started being injured at that particular time. Na hapo ndio ataambia mamake, mom, why did you put me in these things? What will you tell that kid? And then this kid already is injured. Kwa social media, aelewi social media ni nini, amekuja kuelewa years later. But akiangalia zile comments za kitambo ametoa hata majina mbaya. By the way, so I can't mention them, but they are very, very bad names. So imagine this kid doesn't know. Lakini kwa social media. Alafu tena ajipate pia kwa relationship mbaya. Ule chali atakuwa anamwambiaje, mamako kwanza ndo alikuanzishia hizi vitu, si mimi nimekuanzishia. So injuries zako na maunts zilianza kitambo through social media, you see. So at the end of it, I tend to think as parents,
as we are healing our processes, our wounds and our injuries, let's not put our kids through that. Do your own shit, let the kid do their own shit. So I can share something on this about, you know, everything you need is on social media. How to raise confident kids equals for YouTube. Spiritual kids. Spiritual kids for YouTube. But personally, I follow people kwa ground, tunasemaga kwa ground Kenya. I've been following this guy, let me mention him. Driving couples hosts, Kate Dindi and Esther. Niko kwa group yao, I'm being mentored to be a good father. And one thing I've realized, wanakuwaga na book. Imagine mtoto as young as 6 years, kuna book anasoma kila wiki. Mtoto wako 16 years anasoma Atomic Habits. As a father, na ndio nasoma sahi unaona mimi nasoma nikiwa 30, sitasoma miaka. But that is inaweza fanya nikae kwa soko sana. But what I've realized, these kids were occupied already. These parents wameset pace for their kids. Sure. But unapata umetoka job, umeingia TikTok, umeingia kuangalia influencers wetu wamepost nini. Na influencers wetu ukiangalia, imagine mtu anapost akikula atibe tuna nani ukula haraka. Alafu anapost unapata iko na 3 million likes. Ama even ndio huwa tunalala. Then ukiangalia video to become a good father, unapata iko na 100 likes. Why? Because good things don't trend. Yeah, sure. Just post useme my mom aliumwa na mamba utapata 1000 likes. Lakini post useme ulibuy Range Rover, sijui nini, kwa nini wa kwanza, yani hata usiende huko deno, sema tu my night routine with my babe. Trollers watakuwa all over hapo. But can I tell you something? People are bitter online. Sure. Yeah, kuna space moja watu wanakuwa bitter sana, which is Twitter. And for us men are very bitter on Twitter, I don't know why. And one thing, ukiangalia mtu wako bitter most of the time anakuwa broke. And men don't believe they can learn. Ladies can learn even at 60, but a jamaa akifikisha 25 to 30 anaonaga what they know is the best. Sure. And let me say this word to men, kama wewe ni jamaa unanisikiza, kindly avoid following opinion makers on social media. Remember, you have opinion makers and you have professionals. Nikitaka kuwa athlete poa, it's always good to follow coaches and professionals in the industry. Nikitaka kuwa na marriage poa, it's always good to follow those who have good marriage. Sure. Na coaches. But wana follow nani? Stay dangerous. Don't simp. Alafu you want to make a good marriage. Why do someone, sitataja jina, you know, those bitter people, then mtu ajaoa, then anaenda kupewa opinion how to live with a wife. Usi apologize, that is simping, stay dangerous. Don't say sorry. Yes. It will make you a lesser man. Then that guy anasimama tu anasema vizuri. For me, marriage can't work for me. That's why I'm not married. Why are you following him? So kindly, it's always good to save what you are consuming on social media, because social media kuna biashara. Yeah, social media kuna vitu mingi sana watu wanaweza fanya. Sure. Like like 90% of my clients are on social media because they have been following me. Yeah. Yes, it's always good. Let me share this one, and you can agree with me. I was sharing with you the other day. Acha nisipane detail mingi about me, but I was following this lady keenly. Remember, nikitaka kudate mtu, if we connect online, lazima we meet offline. Why? Because social media again inafanyaga mtu akwe na confidence mingi sana, si ndio? Confident. But remember, on if the keyboard. Doti, lazima ni meet na Doti nijue kama ako mentally stable, kama tunaweza hold a conversation. You remember the first discussion that we had? I remember very well. I told you, Dennis, if we cannot talk for 30 minutes, I have no business with you. Just that no. Remember, if you meet this person on social media, kwa ground itakuwa real life. Mtakuwa mnapiga story. Yeah, sure. Ukikaa na mtu mwenye hamwezi piga story, anakuambia tu yes. By the yes people, mwenye hata hamwezi connect in any way. Believe me, that relationship won't work. I learned the hard way. I won't give detail because I learned the hard way. Una connect na mtu social media, mnaongea sana, mnachat sana, but commit kwa ground unapata kwa empty. Why? Social media inakucover upate uwezi ji-express, but pale uko na inaitwa false confidence. Naona? But meet with people kwa ground and upate kujua hao ni kina nani.
tujue kama tunaweza converse, kama tunaweza exist in one room. Yeah, so it's always good. And then just to add on what you're saying, I came to realize anything in social media is very easy, very enticing, very good. Not until now you come to reality and you realize what actually I was interacting with at social media. No, it is not making sense at all. And then hapo ndo unapatanga hata mkidate online inakanga very easy. Nitangwa long distance relationship of late. Mtu ako juu wapi na uko tu wapi. Sasa mkibonga iko tu poa, you see? But the moment you meet with this person in real life situation, you realize, this person is an abuser. This person actually cannot hold a conversation with me. Actually, this person was maybe after sex. That is why he was keeping the conversation with me. But say ana ile nini I want to date this someone, I need to make a family, I need to... Akunanga hizo social media in a way, Dennis, for me, especially for relationships. Me I would prefer is zile za kitambo. Ni aje uko wapi? Tupatane tao. Tuanze story. Lakini tunaongea na mseko online 3 months, 4 months. See, what are you talking online? And if someone cannot sacrifice to come and see you, he cannot sacrifice to be with you for the rest of his life. So my dear friends, mundu kwa mundu, eye to eye, make those arrangements, meet your person or wherever, you know, discuss what your likes, what your dislikes, and what you want from the relationship, but don't bank so much on social media. And that's why unasikia siku hizi mademu anasema huyu chali tulimit online, alikuwa ananitumia do, ile si tupatane, tulienda tukalewa, tukapimwa mpaka HIV, we had our first intercourse, na akanichapa, akanifanyia nini. Why? Because mtu je meet in real life situation. Unajua mse kama akona pia maunti zake, injuries zake amekuanga amebeba, amekuja kukuwekea. So to young people, just be easy. Imagine hizi vitu hakuna mali zinaenda. You see? So let's be slow in life. Take what you can take in social media, the best part of it. Hii ingine ya kutrendisha mse, wachana nayo. My friend, leave it alone. People are going through a lot. People are being screwed up kwa social media. Na tunataka hiyo life yao. So for me, social media naipenda sana, lakini let's be easy. Cause me deno ingekuwa ni those times. Ningekuwa sasa zile vitu zinapenda saa hii. Singekuwa hapa deno. Cause hata sasa unaanga mse venye ametrendisha life yake, you are like mimi doti. Hiyo keja hata mimi naweza itaka. But deep down I'm like, no, maybe this is fake life. So bado na lay low. Yeah. There is something I've shared. Let me tell you something. The reason why hata men wakitoka job wanaenda to place kupiga story na wanaume, because unaweza pata ali connect na this lady social media. And let me give you a tip. Ukiona mwanaume umepatana leo, kesho anakutumia doa, ako very empty. Ujai hold conversation na yeye, but juu amekutumia 2,000-3,000 juu na umesota, unafikiria ni favor anakufanyia. The normal man cannot order conversation. Hey, doti ni aje? To meet kunywa coffee. The average man haezi kuwa na hiyo conversation. So, ukuje uingie box, juu umesota, most of the time utaingia box juu umesota, juu hiyo 2K urgently. Ukiingia box, this man realizes, I can't converse with this lady. Yeah. So atakuwa anatoka job, anaenda kukaa place. Kumbuka, it's always good to marry ama to date a friend mwenye mnaweza connect, mnaweza piga story. Sure. That's why pia wanakaa tu base, wanakicheza pool ama kaa place, wakipiga tu mshene, ndo afike saa 5 kama tu amelala. You can't order conversation. Now, doti ukipata mwanaume mwenye na kupigia conversation, I don't support cheating. In fact, I don't cheat. Hiyo nimesema. Now, ladies, when you hear a man saying he cheats, now, let's start from there. Mtu anaka one day aja kutext na ni chali yako ama ni azi yako, then unapata mtu anakupea time. Remember, ladies love attention more than money. Yeah. This one kama uko broke uta agree, but dem akona pesa yake, kitu anahitaji ni attention. So doti akipewa na mwanaume mwingine attention, you tend to die to that man. Unaona? Why? Juu anakupea time. But juu mniconnect social media, hakuna hata mjei meet mka coffee, mkapiga story, aliingia to box. Let me add something on this. Kindly, it's always good to watch what you post on social media. I've been following this lady. That was some times back. I won't share details. This lady is always bitter with men.
nikiangalia ni size yangu, si kila mtu akona size yake. Hey. Kila mtu akona size yake by the way. Okay. Size ya kwako. Now nikiangalia very beautiful lady. But alikuwa na post tu, akona son, akona kijana, so this is the only man I trust, what everything. My world revolves this. Naona tu anakaa na post, men are dogs. Nasikia kumwambia, madam, but you are raising a man. But siwezi mwambia. So tulikuwa exchange contacts, tulikuwa tunaongea, but I pulled off. Why? Do I realize I'm a man? Na anasema all men are dogs. Now nikatia udema ingie box, nikimkatia ingie box, itabidi kwa hiyo connection yetu, kwa hiyo relationship yetu, kazi yangu ni convince daily why men are not dogs. Na kumuheal wounds zenye alipewa zenye bado hajahili, Samia zago, Samia zago. zenye zinameka ite men dogs. Kama uko na shida zako, kila mtu anakuwa na shida zake. Niko na shida zangu, Dotty ako na shida zake, kila mtu uko na shida zake. Ukiwa na shida zako, kindly usipost pale social media ukiwa bitter. Tulikuwa kwa group, tuna psychologist fulani, I won't mention the name, and we share. I share my wounds, you share your wounds, and a certain lady shared about a friend mwenye alipost akisema all relatives are dogs, what you can't trust your relatives. Na kuna uncle yake alikuwa anamlipia fees na alishare kwa status ya WhatsApp, na uncle akaona na alikuwa first year, hivyo ndo uncle aliacha kumlipia fees. Ana share afurahishe watu, ama huwezi sema relatives are dogs na kuna mtu anakulipia fees alafu nione na ni take lightly, unaona? So this lady currently simjui, but alisema currently the uncle aliacha kulipa fees. Why? Ali withdraw your social media. So kindly let me give you a tip. Ukiona unataka kuoa, then this man says all ladies are slay queen everything, so kindly, hiyo ni red flag number 1. Just follow them on social media. Wasikuambia ati what we post on social media ni jokes. Hiyo ni serious. Ukiona a lady anasema all men are dogs, alafu unajaribu kumkatia kwa social media, fuata tu, sio memes. So kindly, that's the reality. Check those red flags. Hiyo ndio inakuwa reality. Anyway, back to our topic. by the way. Hiyo ni by the way. Let me tell you something. Social media, nikianza nilisema social media ni kama moto. Unaweza tumia kupika chakula tamu sana ukule, ama unaweza abuse kuchome. Now let me applaud these guys wenye wameutilize social media poa sana. Nilisema kama ni kitu positive ndakuwa nataja jina. Our good friend Mkuru, jamaa anapiga tu stories social media, very positive stories, stories mingi, hatujui ni stories za ukweli ama ni za uongo, but anatumia social media kuuza brand. That guy, one of the most followed YouTubers on Kenya. Mkuru, congrats. My good friend Tom ametumia social media fiti sana. Karibu brand zote kubwa zinamtafuta aziadvertise. Personally, 90% of my clients, I'm not marketing myself in any way. I won't even say what I do, but 90% of my clients wame come from social media. Wamekuwa kiona what I post, wamekuwa kinifollow. In fact, one guy by the name Elvis, I'll just mention, mwenye hata ajai niona amenitrust na pesa kubwa sana. Sijui hata ananiamini aje. Sijui kama anaweza potea. Why? Kumbe tunaweza kufuata. Ningekuwa na post, if you leave me you'll never get another one like me. Angeniamini, but I post what I do. So social media, it's a good avenue to market yourself. One of the most followed social media gurus, I can say Kabilame. This ni Kabilem, inategemea umetoka wapi. This guy, yeye post videos tu hata kama ongei. Ana post tu kitu na ametrend sana. Why? Ameutilize social media vizuri. Yes. Can you share something positive about social media? Oh, Dennis, social media, it has played a very big role, I mean, to most of us. I remember hata siku nyingine tulikuwa job with a colleague of mine. Akaniambia, Dorothy, I like the way you practice your HR. Instead of posting photos for us to like, why can't you be encouraging us and tell us what is HR? You know, the processes of HR, you know what to do to become an HR. And I was like, oh. So this guy amekaa ameniobserve akaona I can utilize my platform to educate other people. So for me, I would say social media, it has made us meet people that we never knew we could meet them. And that is now not physically, but we're able to meet their content, to see what they're doing in their respective countries. Like for me, there's a lady I follow anaitwa
hiyo jina yake ni ngumu, but something Viulanza. She's a lady who does counseling for families through social media. You're getting? And through that lady, even me, I've been able to heal some of my own. So that's why I'm insisting, as you log into social media apps, jua kwanza unatafuta nini kwa hiyo app. Cause for me, najua social media tukitumia poa deno, unaweza pata job, unaweza pata connections, unaweza interact na watu ulijua utawe interact na wao, you see. Pia social media, of late we are seeing the young people, and even not necessarily the young people, we are seeing people who are meeting through online dating. That is social media still. They've got their partners through there, you see. Through social media, you are able to create networks. For me, social media is a plus, Dennis. I won't lie. It's really, really a plus. And for young people, if you are looking for scholarship and all those things, ingia social media utazipata. Google scholarships in UK, scholarships in Britain, scholarship in US, ziko mob sana. So, tusiconcentrate sana na mambo na social media juu ya lifestyle peke yake, but also to upgrade our thinking and also our intellect level. So yeah, so for me, social media, it's a plus. It depends on how you view it and how you interact with it also. Sure. So going forward, for me, to the young people, what I know now that I didn't know then is social media is a good platform if you use it the right way. And also the parents that are at home, guide your children. Don't let them at just because they're watching cartoons. Follow them. Know what cartoons they are watching. Start to educate them early. Like, you know what is your like? What would you want to be in future? This is where you can, you know, watch things that are relating to your career and such. Tusiachilie pia watoto hivyo. Social media iko poa they know. Iko poa. Thank you. So me, what I can tell you guys as we finish, kindly save. If you go to my search engine, I'm working on 4 things. I'm working on my mental health, I'm working on my fitness, I'm working on my health and my spiritual growth. So ukienda kwa search engine yangu, my first people wenye mi uangalia chenye wamepost daily, psychologists. Yes, I have my psychologist Jennifer Kiarie. I applaud you, umefanya kazi mzuri kunijenga. I have Benjamin Zulu. I have my coaches wa fitness wako online, but hao siwajui. Remember, nimesema I save. Nikiingia YouTube is a university. I trade forex, nimesomea everything, nimesoma YouTube. So nikiingia online, I make sure spend 5 to 6 hours online, 4 hours at least za kulearn. Kufollow entertainment ni mbaya? No, inakuwa mbaya kama una follow entertainment peke yake. Kama una follow those fake nini zenye zina post what is happening. Let me tell you guys, ukitaka vitu negative huattract watu sana. Ukitaka vitu negative utapata. So kindly save what you follow on social media. Follow athletes, kuna discipline unakuwa nayo ukilearn utatumia in life. Follow mental health coaches, wanakusaidia kumulika, kuaddress your trauma zenye ulipitia ukiwa mtoto mdogo. That's how una behave juu kuna vitu ja address. You react the way you react. You behave the way you behave. Traumas, you see. So it's always good to save what you consume on social media. Na niko sure, jipe hiyo discipline. In the next 3 to 6 months, utaniambia. Yes, so asanteni sana. Mimi hupenda memes, by the way, mimi hupenda memes sana. But naangaliaga memes after nishamaliza. By the way, social media hakuna kitu mbaya. But ukiconsume tu memes peke yake, kama ni memes peke yake inakuwa tu mbaya. So pia mimi share memes. Lakini ngoja kabla umalizie wewe, meme yangu ni kali wewe. Ngoja kiasi. Ushaijua Dennis, pia memes ndio watu uchapana nazo. Kama umekosana na msee na kuchapana memes, unapata useme amekupostia kimumu hapa anasema, hata kama wewe ndio mdosi unishindi do. So hiyo hapo inasemaje? Best yangu hapa anasema babe ni dem akona allergy ya food fulani. Wewe kukula kila kitu, wewe ni msee. Sawa msee? Wewe ni msee, sawa? Acha upala. Wewe ni msee. Sawa msee? Sawa kiboys. So as we wind up, I want to appreciate every person who has come on board to make this to be a success.
and also appreciate God for giving us this platform. And what I would request is we are starting this channel, is still new, so kindly subscribe and comment and also view, so that we can be able to continue doing this, not for only today, but for the near future and on daily basis. Thank you.